హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ అకాడమీ. ఇప్పుడు మనము 2025లో ఈసీ వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వచ్చినాయో అవి చూద్దాం. బేసిక్గా కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈసీ పేపర్లో ఉన్న 100 మార్క్స్ టెక్నికల్లో ఇది క్వార్టర్ పోర్షన్, ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 క్వశ్చన్స్ కమ్యూనికేషన్ నుంచే వస్తాయి. ఈ కమ్యూనికేషన్లో అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మన అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ మైక్రోవేవ్ కానీ, రాడార్ కానీ, శాటిలైట్ కానీ, చిన్న చిన్న ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్సే అడుగుతారు. బట్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్గా మనం 3 పార్ట్స్గా చెప్పొచ్చు. సో టోటల్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి 25 మార్కుల వరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. 25 మార్క్స్, క్వార్టర్ పోర్షన్ ఆఫ్ యువర్ 100 మార్క్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్, షార్ట్ కట్స్ ఏంటి, ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే చాలామంది పిల్లలు భయపడతారు. ఇంత వ్యాస్ట్ సిలబస్ని చదవాలన్నా, పెద్దగా ఉంది కదా, ఇంత పెద్ద సిలబస్ని ఎలా చేయాలి అని. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ చూసిన తర్వాత, సొల్యూషన్స్ చూసిన తర్వాత, ఫార్ములాస్ అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయని తెలిసిన తర్వాత ఈజీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ పేపర్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 26 పేపర్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ పేపర్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ ఈజీ వేలో. ఎందుకంటే పేపర్ అనేసరికి 25 క్వశ్చన్లు అనేసరికి అన్ని టాపిక్ల నుంచి ఉంటాయి. సో అన్ని ఫార్ములాస్ని మనం ఎలా చూడాలి, ఎలా చేయాలి, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎలా ఉండాలి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ విత్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సో నేను చెప్పాను కదా, కమ్యూనికేషన్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్, సెకండ్ది డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, థర్డ్ది అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ అనుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ ఫాలో అయింది అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి చెప్తున్నాడు. అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్లో క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే 400 వాట్ క్యారియర్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ టు ఏ డెప్త్ ఆఫ్ 80%. మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు డెప్త్ ఆఫ్ 80% అని. అండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్, టోటల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పటి నుంచి నేను రాసిన ఫార్ములాస్ ఏవైతే మీకు నోన్ అంటే ఓకే, తెలీదు అనుకుంటే రాసుకోండి, షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి కమ్యూనికేషన్ అనగానే పెద్ద సబ్జెక్టు భయపడకూడదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి. ఈసీ వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే 25 మార్కులు వస్తాయి, చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. చూడండి, సో ఇక్కడ టోటల్ పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ఏఎం, టోటల్ పవర్ పీటీ ఈక్వల్స్ టు పీసీ, క్యారియర్ పవర్ మల్టిప్లైడ్ బై 1 ప్లస్ మ్యూ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. దిస్ ఈజ్ వెన్ మెసేజ్ ఈజ్ సింగిల్ టోన్. Message is single tone, that's why I written single mu. If it is multi-tone, this is for single tone. Single tone is nothing but single message. A single message is there. Here 400 carrier, only one is there, modulated to a depth of 80%. Single depth is given. Okay, if it is multi-tone, you have to take it as MT, mu t. Mu t is nothing but total modulation index. For multi-tone, mu t is given by, I am writing corresponding all formulas. ఈ క్వశ్చన్లో ఇది ఒక క్వశ్చనే కాదు, దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను. కాబట్టి ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకొని చదువుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఫర్ multi-tone, you have to replace mu with mu t, where mu t is given by mu t whole square is nothing but mu 1 square plus mu 2 square plus mu 3 square, so on. Like this you have to replace. You replace mu with mu t, mu total. Okay, for multi-tone the same formula, total power transmitted is equals to carrier power multiplied by 1 plus mu square by 2. In this situation only one power he is asking, one message only he is given. Modulation index 80% he is given. 80% in the sense 0.08%. Okay, percent 1 by 100. Okay, so now total power he is asking, he given 400 carrier power, he has given 400 watt carrier. So this is the carrier power PCE is given, that is 400 watt multiplied by 1 plus. Easy question. If you know this formula you can attempt, simple. So mu square, that is 0.8 whole square, which is nothing but 0.8 whole square divided by 2, which is nothing but 0.64 by 2. 0.64 by 2 is nothing but 0.32. 1 plus 0.32 is nothing but 1.32. So 400 into 1.32. So dot 2 సున్నాలు ఎగిరిపోయినాయి, 132 multiplied by 4. Okay,
ఇక్కడ 2 సున్నాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 డెసిమల్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి 4 × 2 8, 4 3s are 12, 1 4 1s are 4 plus 1 528 watts. 00 and 00 cancel, 2 dots cancel. 528 watts, that is option 2. కమ్యూనికేషన్లో ప్రతిదీ ఫార్ములా ఓరియంటెడ్గా, కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తెలిస్తేనే మనం ఈ యొక్క ఈసెట్ ఎగ్జామే కాదు, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈసీ వాళ్ళకి ఈ కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి పిఎస్యు రేంజ్లో బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ పీసీని అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ పవర్ అని పిలుస్తాం. వెన్ మ్యూ ఈజ్ 0 ఓన్లీ పీసీ, వెన్ మ్యూ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ దట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్. ఎప్పుడు కానీ మాడ్యులేట్ అవ్వడానికన్నా ముందు క్యారియర్లో వెళ్ళే పవర్, నార్మల్గా వెళ్తూ ఉండే పవర్నే మనం అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ పవర్ అంటాం. మనం మాడ్యులేట్ చేస్తే ట్రాన్స్మిట్ చేసే పవర్ పెరుగుతుంది. అంటే మెసేజ్ ఏం లేనప్పుడు రేడియేట్ అయ్యే పవర్ తక్కువ ఉంటుంది, మెసేజ్ పంపిస్తున్నప్పుడు రేడియేట్ చేసే పవర్ పెరుగుతుంది. అందుకనే అన్మాడ్యులేటెడ్ క్యారియర్ పవర్ 400 వాట్ అయితే మాడ్యులేషన్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళే పవర్ పీటీ ఈజ్ 528 వాట్. సో ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అని అడుగుతాడు కొన్నిసార్లు ఎగ్జామినర్. ఎంత పెరిగింది అని అడుగుతాడు. ఎంత పెరిగింది అని ఎట్లా చెప్తారు? ఇంక్రిమెంట్ ఫ్రమ్ ద 400 to 528 ఈజ్ 128 పవర్. 128 అవుట్ ఆఫ్ 400 వాట్ ఈజ్ ద ఎఫిషియన్సీ, ఇంక్రిమెంట్ పవర్. ఓకే, increment in power transmission is 128 watt. Extra is 128 watt. Earlier it is 400 watt. Out of 400 watt into 100% is the increment. Percentage of power increased అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు రేపు ఎగ్జామినేషన్లో. ఇలాంటి క్వశ్చన్ చేసేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ పవర్ అని చెప్పేసి అది అడుగుతాడు. ఎలా చేయాలి సార్? ఇలా చేయాలి. 100కి 2 4 గార్డ్ ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది సార్? 100కి 2 zeros క్యాన్సిల్, 4 1s 4 3s 4 2s 32% ఇంక్రీజ్ అయింది సార్ పవర్. 32% ఆఫ్ పవర్ ఇంక్రీజ్డ్ వెన్ యూ పుట్ యువర్ మాడ్యులేషన్ డెప్త్ యాజ్ 80%. 80%. ఇంకొక ఎగ్జామినర్ అడుగుతాడు, నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా చూడండి, మ్యాక్సిమం మ్యూ వాల్యూ ఎంత పాసిబుల్ అవుతుంది సార్? మ్యూ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్. డెప్త్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ వాల్యూస్ ఆర్ బిట్వీన్ 0 to 1. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకు చెప్తున్నా సార్ ఈ పాయింట్? మ్యూ 0 ఉంది అంటే ఓన్లీ క్యారియర్ పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. మ్యూ 1 ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్. మ్యూ ఈజ్ 1 is the maximum value. If you put maximum value 1 here, that is 1.5 times of earlier. అంటే మనం దానికన్నా 50% ఎక్కువ పంపిస్తాం. సపోజ్ సే ఇప్పుడు 400 వాట్ మనం పంపిస్తున్నాం అనుకోండి, ఒకవేళ మెసేజ్ని ఫుల్ డెప్త్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే మ్యాక్సిమం ఇంకెంత పెరుగుతుంది అంటే ఇంకో 50% పెరుగుతుంది సార్. అంటే ఇప్పుడు ఎంత? 400 పంపిస్తున్నాం సార్. 50% అంటే ఎంత సార్? ఇంకో 200 సార్. 200 వాట్లు పెరుగుతుంది. సో మ్యాక్సిమం పవర్ దట్ యూ కెన్ సెండ్ విత్ ఇనీషియల్ 400 వాట్ క్యారియర్ పవర్ ఈజ్ 600 వాట్. ఓకే, ఇలా ఇఫ్ యూ పుట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 here, that is 1/2 here, 50% increment will be there. Maximum increment in the power will be 50%. In this question it is 32% because mu is 80%. ఓకే, వి విల్ సీ. అన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటుంది వీడియో. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, శ్రీ అకాడమీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చూడండి, కంటెంట్ నేర్చుకోండి, ఎగ్జామ్లో ఈజీ ఫీల్ అవ్వండి. ఓకే, సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్ యాజ్ ఏ ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ 10 MHz. రిసీవర్ ఉందనుకుంటుండు, రిసీవర్ ఇలా ఉంది అంటుండు, రిసీవర్ యాంటెన్నాకి వస్తుంది అంటుండు. ఓకే, ఈ రిసీవర్లో ఉండే ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి మనకు మిక్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ మిక్సర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ మిక్సర్ అవుట్పుట్లో ఏదైతే ఉంటుందో సూపర్ హెట్రోడైన్ రిసీవర్లో, ఇప్పుడు నేను మొత్తం డయాగ్రామ్ గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను, కానీ కావాల్సిన కంటెంట్ మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వచ్చే సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఎస్, ఇన్కమింగ్ సిగ్నల్ అని పిలుస్తాం. వస్తే ఈ మిక్సర్ తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్, దానివల్ల వచ్చే ఐఎఫ్కి ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. క్వశ్చన్ ఏమడుగుతుందంటే, ఇఫ్ ద ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, వాట్ షుడ్ బి ద మినిమమ్ ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? ఎఫ్ ఇమేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఎఫ్ ఇమేజ్కి ఫార్ములా ఉంది డైరెక్ట్గా, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2IF, ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రీక్వెన్సీ.
the intermediate frequency it is given in the question, that is 455 kilohertz. 455 kilohertz. Fs also given. What you have to receive is 10 megahertz. That is 10 megahertz. Here it is given. Fs is 10 megahertz. Now, if you substitute in the formula, then that is nothing but 10 megahertz. That is nothing but 10,000 kilohertz. 10,000 kilohertz. 10,000 మెగా బదులు నేను కిలోలో రాస్తున్నా 10,000 కిలోహెర్ట్జ్. ఎందుకు కిలోలో రాస్తున్నా సార్? బికాస్ ఐఎఫ్ అనేది కిలోస్లో ఉంది. దట్ ఈస్ 455 కిలోలో ఉంది. కాబట్టి రెండింటిని కిలోలో రాసుకుంటున్నా, యాడ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో ట్వైస్ ద ఐఎఫ్ 455 2s 910. సో 910 కిలోహెర్ట్జ్. 910 కిలోహెర్ట్జ్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. కిలోహెర్ట్జ్ అనే వర్డ్ని పక్కన పెడితే ఇది 10,900. ఓకే, 910 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది బేటా? ఇక్కడ 910 ఉంది అనుకుంటే 10,910 కిలోహెర్ట్జ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 10.910 megahertz. If you write in megahertz, it should be 10.910 megahertz. 10,910 kilohertz అనేది 10.910 megahertz అవుతుంది. అదేమవుతుంది? ఐఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. ఓకే, ఐ డిడ్ ఫర్ ప్లస్, యూ కెన్ టేకెన్ ఈవెన్ ఫర్ మైనస్. ఫర్ మైనస్ ఇట్ సీమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకే, సో ఇది 10.910 మెగాహెర్ట్జ్ దగ్గర మనకు వచ్చేది ఏమొస్తుంది? ఐఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఇది ఫార్ములా. ఇది గుర్తుంటే చాలా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఐఎఫ్ ఇచ్చి ఇమేజ్ అడగొచ్చు, ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చి సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడగొచ్చు, ఇమేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చి ఐఎఫ్ అడగొచ్చు. ఇవి ఉన్నాయి 3 వేరియబుల్ ఇక్కడ. ఓకే, ఏంటిది? ఒకటి ఇమేజ్, ఒకటి సిగ్నల్, ఒకటి ఐఎఫ్. ఈ మూడిట్లలో ఏవైనా రెండిచ్చి అన్నోన్ని ఫైండ్ చేయమనొచ్చు. మనకిది స్టార్ మార్క్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే సూపర్ హెటరోడైన్ అనే వర్డ్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వదు. ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వదు. ఈ క్వశ్చన్ మించి మిమ్మల్ని అడగడు. మనం ఇంకా డిప్లొమాలో చదువుతాం వాట్ ఈజ్ ఇమేజ్ రిజెక్షన్ రేషియో గెయిన్ ఎట్ ఐఎఫ్. దాని గురించి ఇంకా చదువుతాం. రిజెక్షన్ రేషియో అంటే ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామో అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ρ/1 ప్లస్ ρ² ప్లస్ Q². Q ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. ρ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ సెలక్షన్ రేషియో వేర్ ρ ఈజ్ గివెన్ బై గెయిన్ ఎట్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. చాలా చదువుతాం ఇంకా. ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు. దీన్ని మించి వెళ్ళడు, ఇక్కడి వరకు మించి వెళ్ళడు. ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒక్క ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని. ఈ వర్డ్ ఉందంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఈ వర్డ్ కనబడితే ఈ క్వశ్చన్ తప్ప వేరే క్వశ్చన్స్ రావు. మ్యాక్సిమం సిగ్నల్ అని అడుగుతాడు, ఐఎఫ్ అని అడుగుతాడు, ఇమేజ్ అని అడుగుతాడు. ఇది వస్తే క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు. సింపుల్, ఏముండదు. కమ్యూనికేషన్లో అన్ని చిన్నపిల్లల ముచ్చట్లు ఉంటాయి, బట్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి. చూడాలి. ఓకే, విల్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రాడార్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిట్ ముందే మాట్లాడుకున్నాం. అనలాగ్ ఇస్తాడు, డిజిటల్ ఇస్తాడు, అడ్వాన్స్ కూడా ఇస్తాడు. అడ్వాన్స్లో ఇప్పుడు రాడార్లోకి వెళ్ళిండు. థర్డ్ క్వశ్చన్ టచ్ చేసిండు ఆల్రెడీ. అడ్వాన్స్ కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్ళిండు. థర్డ్ క్వశ్చన్ రాడార్లో ఏమంటున్నాడంటే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసే సిగ్నల్ 10 GHz. ఓకే, ట్రాన్స్మిటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చిండు 10 GHz అని. ఇఫ్ ద టార్గెట్ మూవింగ్ ఎట్ 200 meters per second, what is the Doppler frequency shift? Assume speed of light to be 3 × 10⁸ meter per second. Wow, good question. ఏమడుగుతున్నాడంటే డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. మనకు తెలుసు కదా, రాడార్లో పల్స్డ్ రాడార్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ ఉంటుంది. ఏం చెప్పినాం? పల్స్డ్ రాడార్ ఉంటుందని చెప్పినాం. CW రాడార్ కూడా ఉంటుందని చెప్పినాం. మేజర్గా మనం ఏం మాట్లాడతాం? పల్స్డ్ రాడార్ దేనికోసం వాడతాము? రేంజ్ కోసం వాడతాం. అంటే టార్గెట్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది అని చెప్పడానికి వాడతాం. ఏది? పల్స్డ్ రాడార్ని. అట్నే కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ని దేనికోసం వాడతాము? వీనితోటి ఏం చెప్పరాదు. పల్స్డ్ రాడార్ తోటి వెలాసిటీ ఎంతతో మూవ్ అవుతుంది టార్గెట్ చెప్పరాదు, ఎంత దూరంలో ఉన్నదో చెప్పొచ్చు. కంటిన్యూస్ వేవ్తో ఎంత దూరంలో ఉన్నదో చెప్పరాదు, బట్ ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడో చెప్పొచ్చు. అంటే మనకు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. ఎనిమి మన వైపు వస్తున్నప్పుడు, భారతదేశం మీద పక్కన దేశం కూడా వస్తున్నప్పుడు వచ్చే టార్గెట్ ఎంత స్పీడ్ తోటి వస్తున్నాడో మెజర్ చేసే రాడార్ డిఫరెంట్ కైండ్. ఓకే, అట్నే వాడు ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని చెప్పేది వేరే కైండ్. ఒకటి పల్స్డ్ రాడారు, ఇంకోటి CW రాడారు. ఈ రెండింటిని కలిపి చెప్పే రాడార్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా మన అడ్వాన్స్డ్ రాడార్స్ ఏంటి అయ్యి? మూవింగ్ టార్గెట్ ఇండికేటర్స్ MTI రాడార్స్ ఉన్నాయి, FMCW రాడార్స్ కూడా ఉన్నాయి. FMCW రాడార్ అంటే అది రెండింటిని ఇస్తుంది, వెలాసిటీని ఇస్తుంది, రేంజ్ని ఇస్తుంది.
ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ రాడార్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఇగో దీనికి సంబంధించింది, సిడబ్ల్యూ రాడార్, కంటిన్యూస్ వేవ్ రాడార్ గురించి అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే వెలాసిటీ, రిలేటివ్ వెలాసిటీ మెన్షన్ చేసిండు కాబట్టి. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్ వేవ్లో మనం పంపించేది కంటిన్యూస్ సైన్ వేవ్ కానీ ట్రయాంగులర్ వేవ్ కానీ పంపిస్తుంటాం ఎట్ సర్టైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీని పంపిస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఎఫ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్. ఓకే, డ్యూ టు receiving frequency, f receiving frequency will be fs plus or minus fd. fd is nothing but Doppler frequency shift. Doppler frequency shift దేనివల్ల వస్తుంది సార్, ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయితే వస్తుంది. ఇగో ఈ ఎఫ్డీని ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి, డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చేయాలి అదే అడుగుతున్నాడు. డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. దానికోసం చిన్న ఫార్ములా గుర్తుంటే అయిపోతుంది. దట్ ఎఫ్డి ఈజ్ గివెన్ బై which is a Doppler frequency shift, that is 2Vr by lambda. 2Vr by lambda. That is nothing but 2 into relative velocity of the object divided by lambda. If you know the frequency lambda and you can find the velocity. Basic గా ఇక్కడ అడిగింది డిఫరెంట్, ప్రాక్టికల్గా మనం ల్యాబ్లో చూసేది డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్లో కూర్చున్నాం, మన కంట్రీ పైకి వేరే కంట్రీ నుంచి మిసైల్ వస్తుంది అన్నప్పుడు మనం అది ఎంత స్పీడ్తో వస్తుందో మనకు తెలుసుకోవాలి. వాడు మనకు చెప్పాడు, ఎనిమీ గాడు, నేను ఈ స్పీడ్తో లాంచ్ చేస్తున్నా మీ కంట్రీ పైన మిసైల్ అని. ఓకే, మనం కనుక్కోవాల్సింది విఆర్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక నోన్ ఎఫ్ఎస్ని మనం పంపిస్తాం. ఓకే, మళ్ళీ మనకు రివర్స్ ఎఫ్ఆర్ వస్తుంది, అంటే రిసీవింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మన దగ్గర ఉండేటివి ఏంటి, ఇప్పుడు మనం పంపించే సిగ్నల్ ఉంటుంది, మనకు రిసీవ్ అయిన సిగ్నల్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఎఫ్ఎస్ ఉంటుంది, ఎఫ్ఆర్ ఉంటుంది. ఈ ఎఫ్ఆర్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం ఫైండ్ చేయొచ్చు, ఎఫ్డి ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా, ఎఫ్ఆర్ మైనస్ ఎఫ్సి చేస్తే ఎఫ్డి వస్తుంది. రిసీవ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. ఏంది, డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ వస్తుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ల్యాండాను యూజ్ చేసి, సెండింగ్ సిగ్నల్ ల్యాండాను యూజ్ చేసి అప్పుడు పిఆర్ని ఫైండ్ చేస్తాం. ఇది ప్రాక్టికల్ కేస్. ఎగ్జామినర్ ఏం అడుగుతున్నాడు, వాడు వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం పంపించేది ఇచ్చాడు, అంటే ఎనిమి వాడు పంపించే వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చాడు. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ వస్తుందో చెప్పమంటాడు. సింపుల్, 2VR by lambdaలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. విచ్ ఈస్ చెప్పండి. సో ఎఫ్డి ఈక్వల్స్ టు 2 into velocity 200 meter per second divided by lambda. Lambda is nothing but c by f. c is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by f, at which we are operating is 10 gigahertz. 10 into 10 to the power 9. Giga is nothing but 10 to the power 9. 10 gigahertz. Okay, that is nothing but per second. ఓకే, సో ఈ మీటర్ పర్ సెకండ్ జంప్, ఇంకా నెంబర్లు పోయినాయి, ఓన్లీ పర్ సెకండ్ ఒకటే మిగిలింది. అది మనకి ఏమవుతుందంటే పర్ సెకండ్ లాగా అలా ఉండిపోతుంది. సో పైనకు పంపిస్తున్నా ఈ నెంబర్ని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 400. 2 into 200 is 400. ఈ డినామినేటర్లో పైనకు వచ్చింది 10 into 10 power 9 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో 3 into 10 power 8 మిగిలిపోయింది. సో 10 power 8కి 10 power 8 జంప్, ఇక్కడ ఇంకొక 100 మిగిలింది, ఒక 10 ఉంది, 10 power 1 ఉంది, ఎందుకంటే 9 కదమ్మా, 8కి వెళ్తే 8 వెళ్ళిపోతే ఒకటి మిగిలింది, 400 మిగిలింది. ఓకే, ఇది 30 అంతేనా. సరే, 10 power 8 అయిపోయింది, 3 ఒకటే మిగిలింది, సారీ. ఓకే, సో 3 1s, సో ఇది 100, 4 3 1s 3, 1 3 10 అయింది, 3 3s 9, 3 13s 39, 110, 133, పక్కన 2 జీరోలు ఉన్నాయి, అంతేనా అన్న. ఓకే, 13300 ఈజ్ దేర్, అంతేనా, పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు మనోడు ఏమంటున్నాడంటే దీన్ని కిలో హెడ్స్లో చెప్పమంటున్నాడు. అంటే ఏమవుతుంది, 13.300 కిలో హెడ్స్ పర్ సెకండ్. హెడ్స్లో ఉంది, అది హెడ్స్ 13,300 హెడ్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 13.3 కిలో హెడ్స్ పాయింట్ పెడితే. సో మనకు 13.33 కిలో హెడ్స్ సెకండ్ ఆప్షన్లో మెన్షన్ చేసిండు. సో ఒకటే ఫార్ములా, ఎఫ్డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2VR by lambda. దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడిగిండు, ఈజీ తెలిస్తే. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకొని రాసుకొని నోట్స్ రాసుకొని ప్రిపేర్ అయితే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ని ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. జూనియర్స్కి బాగా హెల్ప్ కూడా అవుతుంది. చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ 10 kHz మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్, మెసేజ్ సిగ్నల్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ maximum frequency deviation of 50 kHz. సో హీ ఈజ్ మెన్షనింగ్ దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ FM క్వశ్చన్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ క్వశ్చన్. ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్లో మనకు చాలా వేరియబుల్స్ వస్తాయి. పీక్ డీవియేషన్, ఓకే,
అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డీవియేషన్ పీక్ డీవియేషన్ వచ్చేసి del f max ఈ గివెన్, దీన్ని మనం పీక్ డీవియేషన్ అని పిలుస్తాం. del f max ఈజ్ గివెన్ బై 50 kHz ఇచ్చిండు. ఇంకేమైనా ఇచ్చిండా డేటా అని చూస్తే ఎన్ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ 10 kHz సిగ్నల్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్. మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇచ్చిండు, ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఈజ్ 10 kHz. ఏం అడిగింది సార్ ఇందులో అంటే వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్? మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీటా. Beta, we call in frequency deviation modulation index as beta. Beta is given divided is nothing but del f max divided by fm. Maximum frequency component in the message. So del f max is nothing but maximum frequency deviation. అది ఇక్కడ ఇచ్చాడు మనకు ఆల్రెడీ 50 kHz divided by 10 kHz, that is nothing but 5. Beta is more than 1. So here I am going to give you more information also. If beta is less than 1, we call it as NBFM, narrow band FM. Narrow band FM. If beta is greater than 1, we call it as wide band FM. For this, if you want to calculate bandwidth, sometime he may ask bandwidth of the signal, transmitted signal, then that is going to be twice the FM component, 2 into FM. 2 into FM. So if it is wide band signal, here you have to use Carson's rule. Carson's rule. Ideally it is infinite. Ideally it is infinite. Practically we will limit it to 2 into 1 plus beta times of FM. 2 into 1 plus beta times of FM. This is practical bandwidth of the wideband signal. I would like to give some more information, not only the question asked in ECET, so that people will be convenient who are preparing for 2026, because this is a bigger subject, more marks, you will enjoy more. Okay, we'll see the next question. In pulse code modulation PCM, quantization noise is reduced by, if you see, if any analog signal is given to you with respect to time when you are sampling and quantizing, means if you are saying, for suppose if I want to sample the signals, so this is the first sample I will take, this is the second sample I will take, this is the third sample I will take, okay. But suppose then if I want to quantize, this is nothing but in time, this is at first second, this is second second, this is third second, these are all time in seconds, suppose, or milliseconds or nanoseconds, unit may be anything. Now for suppose if you want to do quantization, quantization is nothing but this is the first level, second level, third level, fourth level, like this, where the sample is actually falling. Suppose if I say this sample is encoded as 0 0, this sample whatever is falling here is encoded as 0 1, this sample is encoded as 1 0 1 1. If any signal m of t like this is sampled and getting quantized, these levels we call as quantization levels, and this we call sampling. In time we call sampling, in amplitude we call quantization. These levels if you increase, for suppose any sample is falling here, that will be either coded to above level or coded to below level. If you increase the quantization levels, if you increase them, if you make them double, what will happen? The error of approximation will come down. That's what our total subject here, that only is asking. In pulse code modulation, quantization noise is reduced by increasing the number of levels, not the sampling levels but quantization levels. So increasing the number of quantization levels is your answer. Increasing the number of levels means nothing but you are converting each sample into number of bits. So that is nothing but analog to digital converter, ADC. So this is going to be n bit ADC. If you increase n, then quantization error will comes down, QE will comes down, quantization error will come down, because approximating will be good enough. That's why error comes down. But one more thing, bandwidth increases. That is one problem, because bandwidth is going to be NFS. If you increase n, bandwidth increases. That's why we will go for other communication techniques but not PCM, pulse code modulation. This is simple only. So if you increase quantization levels, approximation of the sample will be good. If you see earlier this has to be fall either here or here, but when I increase their levels, it is very nearer to the approximated one, correct or not? Due to which
QE will coming down when I increase the number of bits. Okay, when n is increased, total levels, number of levels, total levels will be how many levels? It will be levels is equals to 2 to the power n. If you increase 1 bit, it will be doubled, multiplied by 2. Number of levels. Earlier, if I have 4 levels, if I increase n by 1 bit, I will get 8 levels. If I increase 1 more bit, I will get 16 levels. So double the levels you will get for each bit. Okay, QE will comes down. Okay, we will see the next question. The threshold electric field required to trigger gun oscillations in gallium arsenic is typically around. This is nowhere formula oriented. This is memory based question only. That is around 3 point some kilovolts range. Here everything 1 kilo, 100 kilo, 10 kilo. So some 3 point range will be there. That is 3.2 kilovolt per centimeter. Electric field is nothing but V by L. Electric field is nothing but V by L, volt per meter. That is going to give you electric field. Okay, this is vector quantity. Okay. This is memory oriented question only. Communication nowhere all problematic, fewer memory and good easy questions also. We will see the next question. This is an easy question. Okay, the bandwidth of a primary concern. If bandwidth is primary concern, which one of the following schemes is generally not considered? Oh, what technique you want to avoid if your primary thing is bandwidth? అంటే మీకు బ్యాండ్విడ్త్ రియల్గా కావాలనుకుంటే దేన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు? ఎక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కువ అవుతుందో సిగ్నల్ బ్యాండ్విడ్త్ దాన్ని అవాయిడ్ చేసేస్తాం. ఆల్వేస్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ షుడ్ బీ లెస్ దాన్ బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ ది ఛానల్. This is primary consideration. Okay, now depend upon this, what I am going to do is our signal bandwidth should be very less. That time only we can send through the channel. He is asking signal. So this is pulse shift keying, ASK amplitude shift keying, DPSK differential phase shift keying. Okay, I mean phase shift keying, here frequency shift keying. If you see more or less PSK, ASK both will have 2 into RB is the bandwidth. Okay, differential phase shift keying is also same like PSK only DPSK is used for efficiency purpose only. Bandwidth no change, bandwidth is same only 2 RB. But if you see FSK case, this is 2 RB plus, this is the bandwidth. I am telling about bandwidth of the signal. Okay, RB is bit rate, what rate you are sending, where RB is actually N into Fs. Okay, this 2RB plus F1 minus F2, this is nothing but mark frequency. This is nothing but space frequency. In case of FSK, we have to choose 2 frequency components, not single. 2 sine waves for carrier. Here PSK, ASK, DPSK we will be having single carrier. So due to single carrier only one frequency exists. But in FSK you have to choose to send bit 1. You have to choose mark. Okay, logic 1. Mark frequency. So logic 0. Space frequency. This is what we call as Morse coding. Okay, so F1 minus X2 means this fellow 2RB, this fellow 2RB plus something extra. So that's why this fellow is going to have more bandwidth. These 3 fellows will have lesser bandwidth. Now you can choose the answer. If your bandwidth is of primary concern, which one of the following scheme is generally not considered? This one we won't consider because its bandwidth is very high. F1 minus F2 is mark and space frequencies. For clarity, how the spectrum will be, how to draw the spectrum, what is that 2RB, how this scheme is related to us, all these things you can see in the live sessions and classes. Full subject I am not going to discuss here as this is only examination point of view. I am going for next question. So the next question is the rectangular waveguide is 5.1 cm by 2.4 cm inside measurement. The cutoff frequency of dominant mode, very good, dominant mode he is mentioned. Otherwise you know F cutoff frequency equals to
c by 2 into root over m by a whole square plus n by b whole square. This is the formula, n by b whole square for a rectangular waveguide. But in case of it is dominant mode is nothing but TE 1 comma 0. When TE 1 comma 0, if you apply here 1, here 0, m is 1, n is 0, then here is nothing but a value will be there, 1 square is 1 only, a square. So 1 by a, that is c by 2a. For dominant mode, for TE 1 comma 0, dominant mode, Fc will be equals to c by 2a, direct formula. Okay, if you use that cutoff frequency, now answer is asking what is the cutoff frequency of that waveguide, rectangular waveguide. C is nothing but 3 into 10 to the power of, ఎందులో ఇచ్చాడు, ఇవి 2 సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు డైమెన్షన్స్. ఎలా తీసుకోవాలి సార్, A is always broader dimension, A is always smaller dimension. Okay, this is bigger one, this is smaller one. Always you take bigger one in the A. So both are in centimeter, so I will write light speed also in 10 power 10 centimeter per second. Actually we write 3 into 10 power 8 meter per second, no? Here I am writing 10 into 10 power 10 centimeter per second. If I write, what is the advantage? The advantage because this A is in centimeters. A is 5.1 centimeter, 2 into 5.1 centimeters, correct, no? So this centimeters jump, that per second is nothing but hertz, 1 by second is nothing but hertz. So if you do this, how much it is? So I am taking 110 here, 30 into 10 power 9 divided by 2 into 5.1 is nothing but 10.2. 10.2. So 10.2 ones are 10.2s is 20 point something. 10 2s are 20. 10 3s it won't go because 0.2 extra is there. So 10 2s are 20. 10 will be there. Not 10. 10.2 is there. So 2 point some 2.9 or 8 range. Okay, this 10 power 9 comes as giga. So yes, that 3 5 4 only there. With 2 we are having only one option, 2.94 gigahertz. It can be approximated. Okay, 10 power 9 is giga. So around approximately 2.9 something gigahertz. So that next digit I am unable to calculate because 10 power 10.2 is there. So that's okay. We got the answer 2.9 around, so 2.9 gigahertz is the answer. So if you know the formula, substitution also take care, the centimeter per second, meter per second, depend upon the given quantity. If you apply the formula, you will be ease, otherwise you will be in struggle. Okay, take care. We will see the next question. Which of the following is a primary advantage of TWT wave tube over a Klystron amplifier? This is also a theory oriented question, nothing formula oriented is there. What is the advantage? Higher efficiency, nowhere. TWT won't give you any efficiency, maximum is 50%. Wider bandwidth, yes, it amplifies a over wide range of frequencies. Klystron won't amplify wider range of frequencies. Smaller size in simpler design, nowhere. TWT is a longer tube, helical tube, so it is not simpler, it's not smaller size. Works at low frequencies, nowhere. It works at microwave frequencies. First of all, it is a microwave tube. Microwave tube means 1 megahertz above, 1 gigahertz above range. How come it is small frequencies? Low frequency it won't work. Low frequency gone. It is not simple. Higher efficiency, nowhere. That is amplifies only 50% because it is not semiconductor device. It is amplifier device, tube device. Tube devices won't give you much efficiency. Okay, that is higher bandwidth. Okay, bandwidth wise it is good than everyone. That's the reason why we use the TWT. It's a theory oriented question. You should take care. We'll go for next. A delta modulation system has a step size of 1 volt and operates at 10 kilohertz. Oh, okay. What is the maximum slope it can track? It can track. In delta modulation, we have two types of problems. Problem number 1, slope overload distortion. Problem number 2, granular noise. When this will happen in the sense, actually in delta modulation, this is the output voltage and this is the time. This is the time. Actually, whenever your next step is increases by delta only, always the step size is delta only. So 1 bit to 1 bit, the high rate is going to be delta. This much only it can change. Okay, more than that it cannot change in a given time, that is nothing but TS seconds, sampling period.
of the sample. If first sample to second sample more is there, I would like to give one more diagram also, then you will feel good. Basically, if you take, this is my analog signal, okay, delta modulation, this is time. I want to convert it into the samples. This is first sample, second sample, third sample, this is fourth sample. Okay, 4 samples I am taking, 4 samples I want to convert into digital, 1 bit PCM, 1 bit PCM. If it is more than comparative degree, compared previous value, it will be plus delta. If it is lesser than previous sample, it will be minus delta. You got my point? I am taking this as the reference sample. Okay, reference sample I am giving one value. After giving one value, my next sample, if it is more than previous, simply 1 delta, above 1 delta, plus delta. If it is lesser than previous sample, minus delta. So your change in output is only simply either plus delta or minus delta, due to which what will happen, the output, if you want to see, that will look like this. If my original value is this, my second I have to increase by delta. This is actually delta size. This is the output voltage. Okay, delta size. First level, if I approximate it to here, let's say, okay, let's say this is my first step, first delta. Second also will be delta only because it is more than this. So the second delta will be like this. Third also more only, so this will be like this. Okay, so if it is following the slope of message, then that is okay. If it is not following, I mean to tell, if the slope is not matched, if I construct, this will go like this. So if both slopes are not matched, then we will get slope overload distortion. Otherwise we will get, if message signal slope is more and this is less, then it will feel as granular noise. So two types of problems are there. So this comes with one simple formula. Slope of the message always should follow the slope of this step size. Slope is nothing but what? Delta by TS. Change in y-axis divided by change in x-axis. Change in x-axis is TS. TS seconds, one sample to one sample. Okay, so here the slope is delta by TS, and message signal slope is nothing but d by dt of m of t. If both are matched, no problem. So what I am telling, d by dt of m of t, message signal whatever you want to convert into samples, analog to digital conversion, that slope, if it is matched with in delta modulation, delta by TS, then no problem. No problem. If it is not matched, slope of the message is more, delta by TS is less, then that is slope overload distortion. If other case, that will be granular noise. In case of this, what he is asking, delta modulation system has a step size of 1 volt. So delta is 1 volt and operates at 10 kilohertz. Operates means frequency is given. So time, TS he didn't given. So 1 by frequency only is time. Then what is the maximum slope it can track? So it can track what? What is the equality? So he is asking delta by TS is how much? So if the message signal changing rapidly, it cannot track. At what rate it can track is nothing but delta by TS. So that is nothing but delta by TS in the sense rate it can track is going to be rate it can track is going to be delta by TS. When that is equal, no problem, no. So delta by TS is the required one. TS we don't have, but he has given 10 kilohertz he has given, that is nothing but 1 by 10 kilohertz is your sampling frequency. Put here TS, that is nothing but del into Fs also you can write. Okay. So that is nothing but TS is, this is 1 volt, delta is 1 volt divided by TS is 10 kilohertz. Time is equal to 10, see frequency is equal to 10 kilohertz, then time is how much? So time is nothing but 1 by 10k. Kilo is nothing but going above, that is going to be milli. So that is nothing but 0.1 milliseconds. 0.1 milliseconds. That is nothing but 0.1 milliseconds. So this is 1 volt. That means what, sir? If I am eliminating this point also, that is 10 volt for 1 millisecond. 10 volt per 1 millisecond. So if the message signal is changing at a rate of 10 volt per 1 millisecond, then this system can track it.
If message signal is going to change more than that, say this is 10 volt per 1 millisecond. If my message signal is changing like this, example, I am going to draw one more message signal over there. This is my message signal, suppose, second one. So this is changing more than 10 volt per 1 millisecond time. That time it cannot track, this is the track of this, but message signal is like this, it cannot track. Then that time what will happen is your slope overload distortion will occur. That's why, so the maximum it can track is 10 volt per 1 millisecond only it can track. Okay, this type of questions he will ask. If you know the information, this is kind of easy, simple. Slope of the message, slope of our system should match. This condition if you know, you can solve it. Nothing big actually. M by y by x formula, slope formula, 10th class maths, but conceptual. We will see the next here. The bit is what? 10 volt for 1 millisecond. It is given here. We will move further. We will go further. Next question we will see. A PCM system samples an analog signal with again he jumped to digital communication topic. PCM system, okay, samples analog signal with a maximum frequency of 10 kilohertz. Analog signal with a maximum frequency of 10 kilohertz. So he is telling f max. In the message signal, f max is equals to 10 kilohertz component is there. Okay, message lo 10 kilohertz undi. If each sample is quantized into 256 levels, that only I told earlier. If I am taking a sample like this, how many levels you are making? These are what we call as quantization levels. This levels only we told. This is one sample of the message. He is telling one sample is made into 256 levels. If you want to make it 256 levels, 256 levels should given with each level should given with each different code. That is what n bit digital, analog to digital conversion. So how many bits are required? Simply he is telling these are 256 levels. If levels are 256, how many bits we required? This is nothing but we told, no, 2 power n levels. Now he is unknowingly telling n value only, that n equals to 8. Electronics guys, you know better than me, no? So if this is total levels are 256, that is nothing but 2 to the power n. Okay, this n is actually your analog to digital conversion. Analog to digital conversion means always remember 3 steps. Okay, sample, quantize, then encode. 3 steps. ఈ 3 స్టెప్స్ని పర్ఫామ్ చేసేది ఒకటే డివైస్. దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్, ఏడీసీ అని పిలుస్తాం. సపరేట్ డివైజెస్ ఉండవు, ఒకటే డివైస్ ఉంటుంది, అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్. హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఈస్ దిస్ ద ప్రిన్సిపల్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ డూ శాంపుల్, దెన్ ఇట్ విల్ క్వాంటైజ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎన్కోడ్ ఇంటూ ఎన్ బిట్స్. ఎన్కోడ్ ఇంటూ ఎన్ బిట్స్. ఒక లెవెల్ని, ఒక శాంపుల్ని ఎన్ బిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది శాంపుల్, దాన్ని ఎన్ బిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఎన్. ఈ లెవెల్స్ ఎన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని లెవెల్స్ పెట్టొచ్చు అంటే 256 పాసిబుల్ అని చెప్పాడు, కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 2 పవర్ n. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ది శాంపుల్ ఈజ్ క్వాంటైజ్డ్ ఇన్ 256 లెవెల్స్, వాట్ ఈజ్ ద మినిమం ట్రాన్స్మిషన్ బిట్ రేట్? ఆర్బి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, బిట్ రేట్ ఆర్బి ఆర్ ఎల్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ గివెన్ బై n ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. n into fs, sampling frequency, or else n by ts, sampling time period. 1 by ts is also okay, fs also okay. Fs is nothing but 1 by ts, sampling time period. Okay, now we will see n into fs, that is the rb. Fs how to find? He told f max is 10 kilohertz. Sampling frequency states that fs should be always twice the f max. This we know, no? This we know. Fs always should be twice the f max. Sampling frequency, maximum frequency 10 kilohertz. Sampling frequency ఎంత ఉండాలి? డబల్ ఉండాలి. డబల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఓకే, డబల్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమొస్తుంది? అలైజింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయలేము. ఓకే, చెప్పినాం కదా. ఇఫ్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ fm, then your sampling frequency should be twice the fm. That is what sampling theorem states. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని fs ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు? 20 కిలోహెర్ట్జ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదేంటిది? ఎఫ్ఎస్.
మనకేం కావాలి, బ్యాండ్ విడ్త్ కావాలి. అదే దాన్ని ఏమంటారు, బిట్ రేట్ అంటారు. ఎంత అది, n ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. n ఎంత, n వాడు చెప్పకనే చెప్పిండు 256 లెవెల్స్ అన్నాడు కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకు, 8 వచ్చింది. సో 8 ఇంటూ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఎంత ఇచ్చిండు, ఎఫ్ఎస్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 20 కిలో హెడ్జ్ వచ్చింది. 20 కిలో హెడ్జ్ ఇంటూ 8 ఎంత, 160 కిలో హెడ్జ్. ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది, 4. సో సింపుల్ ఇట్ ఈస్. Depends upon how much you know regarding the content. Okay, we will go for the next question. This is also theory based question it seems. A magnetron is commonly used in which application? Magnetron ni ekkada vaadtaro ani adugutunnadu. Optical fiber communication la vaadamu, TV broadcasting la vaadamu, VHF communication la vaadamu, unnadi okate radar. Simple theory based question. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ కప్లర్స్ వాడతాం, అప్టో కప్లర్స్ వాడతాం, టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్లో టర్న్ స్టైల్ యాంటెనా వాడతాం, ట్రాన్స్మిటింగ్కి టర్న్ స్టైల్ యాంటెనా వాడతాం, టర్న్ స్టైల్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా, రిసీవింగ్ యాంటెనా కోసం యాగివుడా వాడతాం, యాగివుడా యాంటెనా వాడతాం. ఈ విహెచ్ఎఫ్ కమ్యూనికేషన్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఈ డివైజెస్ వాడము, మ్యాగ్నెట్రాన్ అవి ఇవి ఏం వాడము. సో ఇక్కడ వాడేది ఓన్లీ రాడార్లో వాడతాము మ్యాగ్నెట్రాన్ని. ఓకే, థియరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. వీ విల్ సీ ద నెక్స్ట్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రీ ఎంఫసిస్ ఇన్ ఎఫ్ఎం ట్రాన్స్మిటర్ ఈజ్. ఎఫ్ఎంలో 2 కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి. ఒకటి ప్రీ ఎంఫసిస్, ఎంఫసిస్ అంటే నొక్కి చెప్పడం. ఇంకొకటి డి ఎంఫసిస్, డి ఎంఫసిస్. ఈ 2 కాన్సెప్ట్లను ఎఫ్ఎంలో వాడతాం, అందుకనే క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది. ఎఫ్ఎం క్వాలిటీ, ఏఎం క్వాలిటీ వింటున్నప్పుడు ఏఎం క్వాలిటీ కన్నా ఎఫ్ఎం క్వాలిటీ బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ప్రీ ఎంఫసిస్ డి ఎంఫసిస్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ప్రీ ఎంఫసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హై పాస్ ఫిల్టర్, డి ఎంఫసిస్ నథింగ్ బట్ లో పాస్ ఫిల్టర్ విత్ గెయిన్, యాక్టివ్ ఫిల్టర్స్. దిస్ ఆల్సో విత్ గెయిన్. మీరు హై పాస్ ఫిల్టర్ ఎందుకు పెడతారు సార్, నాయిస్ పెడతారు కదా అనుకోవద్దు, అది కాదు, విత్ గెయిన్ వాడతాం హెచ్పిఎఫ్ని. దేనికోసం వాడతాము అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్కి గెయిన్ పెంచడానికి వాడతాం ప్రీ ఎంఫసిస్ని. అట్నే డి ఎంఫసిస్ని ఎందుకు వాడతామంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చేసినాం కాబట్టి రిసీవర్ దగ్గర తగ్గియడానికి వాడతాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎట్ మాడ్యులేటర్ సెక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఎట్ డిమాడ్యులేటర్, ఐ మీన్ రిసీవర్ సెక్షన్. This is at transmitter section. So this is required to increase the gain of low frequency components. If you remember, a function f of x in mathematics can be represented as a0 by 2 plus summation over n equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx. Okay, cos and sin terms we can denote. If you see this a1 an values, a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4, for low frequency components the value of a1 a2 a3 will be more. Okay, due to which they will drag all the power from the radiating power, they will take all the power. If you see the PSD, power spectral density, that will be like this. With the frequency, this is dB. So lower frequency components, if you see this is the frequency axis, I am starting with 0. 1 Hz frequency component will take more power from our transmitter. 2 Hz frequency component, it will take more power, that signal will eat more power from the transmitter, so that lower frequencies only will absorb more power. హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసరికి వాటికి పవర్ ఉండదు. అంటే మనం ఒక పవర్ సప్లై పెట్టి మనం ఎఫ్ఎంని పంపిద్దామని ట్రై చేస్తే ఈ పవర్ సప్లై నుంచి తీసుకునే డ్రాగ్ చేసే పవర్ లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ మొత్తం పీక్ చేసుకుంటాయి సప్లై నుంచి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు. బట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి అసలు ఆ పవర్ని ఇవ్వవు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక సాంగ్ని పాడుతున్నప్పుడు సాంగ్ అనేది అప్ టు మ్యాక్సిమం 3.5 kHz వరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్తో పాటు పక్కనే ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వయలిన్ కానీ, గిటార్ కానీ, పియానో కానీ, ఆల్ దోస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అప్ టు 20-30 kHz రేంజ్. వాయిస్ అనేది 3.5, మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి వచ్చేసి 20 kHz దగ్గర ఉంటాయి. చూడండి, లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్, వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పవర్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ట్రావెల్ చేయడానికి,
మ్యూజిక్ సిగ్నల్స్కి అసలు పవర్ లేదు. మనం ఎంత పెద్ద బ్యాటరీ పెట్టినా సరే మ్యూజిక్ సిగ్నల్స్ అనేటివి పవర్ని తీసుకోవు. అది వాటి ఒరిజినల్ నేచర్. అది మనకు ఫోరియర్ చెప్పిండు. ఫోరియర్ సిరీస్ ప్రకారం ఏ సిగ్నల్ అయినా అట్లా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? హ్యూమన్ బీయింగ్ వాయిస్ మాత్రమే వినపడాలి అంటే అట్లే పంపించేయచ్చు. లేదు, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా వినపడాలి, బాగా ఉండాలి, ఆడియో క్వాలిటీ బాగుండాలి. మనం ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా డాల్బీ అట్మాస్ అది ఇది అని. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఓన్లీ ప్రీ ఎంఫసిస్ అండ్ డి ఎంఫసిస్. వెన్ దే క్లబ్డ్ టుగెదర్ ఏజీసీ అలాంగ్ విత్ ఏజీసీ, దట్ ఈస్ డాల్బీ, హై ఫిడెలిటీ ఆడియో. That is what is Dolby. So that is nothing but pre-emphasis and de-emphasis basically. If you put these circuits, so pre-emphasis if you put, what it is doing, it is a high pass filter with some gain. So this higher frequency component for whose gain is, if you see the gain of the higher frequency components from here to here, all the frequencies having very low gain is very less. Okay, that's why those frequency components we have to increase the gain when we are sending to the receiver. That's what is the meaning that what? Suppress the human being voice and increase the power to the music instruments signals and send to the receiver. When receiver is receiving, and he will suppress the gain of music and increase the gain of human so that he can listen peacefully. That is what is the matter. That's why FM quality is good than AM. In AM this is not there. Okay, so now this is nothing but high pass filter means it increases the gain of higher frequencies, and this is nothing but low pass filter in the sense it decreases the gain of higher frequencies simply. So to amplify high frequency components, that is what is the meaning of pre-emphasis at transmitter. Receiver, to decrease the gain of high frequencies whatever we increased at transmitter. Simple thing, theory oriented. If you understand, that is easy. So we'll go further. A satellite transmits at 6 GHz and receives at 4 GHz. What is the transponder bandwidth if the received signal has 50 MHz? Received signal is having 50 MHz, then what bandwidth it is selecting, whatever that is there, that only same. So 50 MHz wherever is there, that will be the option. Nothing to celebrate here much. We will go for next question. 1 MHz carrier is amplitude modulated. Okay, AM modulated by 10 kHz signal. Okay, this is carrier. FC is given, that is 1 MHz. Okay, and one more thing he is telling, that is nothing but amplitude modulated by 10 kHz message signal. That is nothing but FM is 10 kHz. Okay, carrier signal is high, message signal is low. Okay, good. What are the sideband frequencies? Okay, USB, LSB frequencies adutunnaru. That is nothing but FC plus FM, FC minus FM. Simple, no? So that is nothing but 1000 kHz, 10 kHz. This I am writing as 1000 kHz because this fellow also in kHz. USB upper sideband frequency is nothing but FC plus FM. That is nothing but 1000 plus 10 kHz. FLSB lower sideband frequency FC minus FM. That is nothing but how much? 990. 1000 minus 10, 990 kHz. These two are the sideband frequencies. What is asking? 990 and 1010. First option itself is correct, no? Nothing is there. If you know little, that is okay. A microwave semiconductor device is this is microwave device, this is microwave device, this is microwave device, this is microwave device. What he is asking? Microwave semiconductor device. Emphasis. What is this klystron? It is a tube, microwave tube. This is magnetron tube, TWT helical tube, but this one, it is a semiconductor device. Confuse avakunda koddiga brain apply cheste petteyochu. No more explanation required here, simple. The term in satellite communication refers to the closest point of the satellite's orbit earth is. నేను చాలాసార్లు చూశాను, పిల్లలు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి నియర్, ఒకటి ఫార్. శాటిలైట్కి ఎర్త్కి మధ్యలో ఉండే పాయింట్లు రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఒకటి నియర్ పాయింట్, ఒకటి ఫార్ పాయింట్.
నియర్లో ఎన్ని లెటర్లు ఉన్నాయి? 4 లెటర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెరిగి, PERIGEE. ఓకే, ఫార్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపోగి, APOGEE. If you compare how many letters are here, 4 plus 3 7, here 3 plus 3 6. So far is having 3 letter, this is having 6 letter. Lesser, lesser, more, more. ఇప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ లేదు కదా. ఏం అడిగిండు? The term satellite communication refers to the closest point of satellite's orbit is closest, nearest, near, near perigi, far apogi. I don't want to tick the option here, you check. We'll go for the next. Okay. Simple questions. In a TDM system, 4 signals, each band limited to 3 kHz. So F max is, signal maximum is 3 kHz given. Message signal bandwidth is 3 kHz because band limited. Are multiplexed. Okay, TDM multiplexed. What is the minimum sampling rate per signal? Sampling rate అడుగుతుంది. F max ఇదైతే Fs ఎంత అవుతుంది? 2 into F max కదా, sampling frequency కదా. 2 into 3 kHz, that is 6 kHz. అయ్యో, నేను బ్యాండ్ విడ్త్ మెసేజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ బ్యాండ్ విడ్త్ అడిగిండేమో అనుకున్నా. అలాంటిది ఏది అడగలేదు. మన క్లాస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ కన్నా చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు సాల్వ్ చేస్తాం అన్నీ. ఓకే, ఏడుంది 6 kHz. ఇది ఓన్లీ శాంప్లింగే అడిగాడు. శాంప్లింగ్ చాలా ఈజీ. విల్ గో ఫర్దర్, వి విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్. ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ మాడ్యులేషన్ ఇన్ ఏ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్, చాలా పర్పస్లు ఉన్నాయి దానికి. ద బెస్ట్ పర్పస్ ఈజ్ వాట్? టు రెడ్యూస్ ద యాంటెన్నా సైజ్, ఇంక్రీజ్ ద సిగ్నల్ పవర్, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్, రిమూవ్ ఛానల్ నాయిస్. This cannot be done with modulation. This cannot be done with modulation. This cannot be done with modulation. Reduce the antenna height is the primary. Remaining are less. Antenna size reduce అయితే అది అందరూ తెలుసు డిప్లొమాలో. ఓకే, విల్ గో ఫర్దర్. In a BPSK system, the phase difference between 0 and 1 is. BPSK is nothing but binary phase shift keying. Binary indicates 2, 0 or 1. So if you have a 360-degree change, so if you have 360 degrees change, how many symbols you are using is matter. Okay, symbols I am using, symbols. Okay, BPSK 2, correct no? How many I am using? 2. So that's why per symbol how much? 360 degree divided by 2. That is how much? 180 degrees. Per suppose it is QPSK. That is going to be how much? 360 divided by 4. Quadrature phase shift keying. So 4 symbols you will be sending for each symbol. So here at there it will be 180 degrees and other it will be, that is nothing but around 90 degrees. Okay, like that you have to check. So what he is asking? He is asking BPSK. This is the emphasized word. Okay, 2 symbols are there. 2 symbols కాబట్టి 380 by 2. ఒక symbol కి 180, ఇంకో symbol కి. So if you take this as 0 line, if you are sending here, okay, quite opposite 180 degrees phase shift you will be using for other carrier. Okay, 0 degree and 180 degree. If you are sending logic 0 here, you have to send logic 1 here. Carrier phase shift 0 degree phase shift logic 0 అయితే 180 exactly opposite logic 1 అవుతుంది. అది BPSK. So each symbol generates 180 degrees phase shift. We will go further. The primary function of a radar duplexer is, all are theory oriented questions. You know very well than me. If you take a transmitter and if you take a receiver, instead sending with 2 antennas, we are sending with one device we are keeping here and connecting here, transmitter and receiver. Okay, this is what we call as duplexer. What a duplexer is doing? Single antenna can be used for transmission as well as for reception. Who is making that? Duplexer fellow is making. Duplexer will take that signal and send it to the antenna. Whatever incoming signal he will send it to here. If you see the circulator will be there, no, that you will be keeping there, simple. That will work as duplexer. Or else one more thing, hybridity will be there. E plane, H plane, combination of that hybridity. Hybridity also you can use as a duplexer. That's it. So amplifier received signal separates transmitted. This is the correct answer. Separating transmitted and receiving signals. All are not mathematical. Few are mathematical. Few are just application of our brain at the examination. That much only. Communication. And it is giving almost all
25 marks. A radar transmits pulses at 5 kHz. Okay. If the pulses round trip time is, okay, round trip time he is mentioning it is 40 here time is not mentioned, microseconds or millisecond. If I am not wrong, this will be in microseconds. Radar operates at microsecond. Okay. What is the target distance? Okay, I am considering it as microseconds. Let me see, since the question is not framed properly, it would be microsecond only, 90%. Let me calculate and see if it is correct option or not. Okay. So a radar transmit 5 kHz, if the round trip time is 50 microsecond, what is the target distance? Okay. D is asking range of the object. Since this is a radar and pulsed radar, initially only I told, I think if I am not wrong, first question or second question, radar, pulsed radar is used for range. CW radar we use for velocity of the object. Okay, the pulsed radar we have to use for range, that is nothing but C into T, round trip time divided by 2 is the range. This is nothing but R max, maximum unambiguous range we used to call. If you take R minimum unambiguous range is nothing but C into T on divided by 2. If you are sending the pulses like this and off for some duration, then you are sending again the pulses with respect to time. If you take from here to here, this is your T and this is your T on till here to here. Okay. The total time period is telling you repetition of pulse repetition. T is nothing but pulse repetition time. 1 by T is nothing but pulse repetition frequency. This and all things you know very well than me. Okay. So if you see this TR, this is your time period PRT, pulse repetition time, total time, round trip time. Okay. This total round trip time divided by 2 gives you the maximum range. And if you want a minimum range, the on period of the pulse you have to take and divided by 2. This gives you minimum range. Now he is asking maximum only. He didn't mention anything. So I am considering 40 microseconds. Okay. Yeah. Confirmed. 40 microseconds. Okay. Right. 40 microsecond it is. Now I am going to calculate range R max. So this one he is asking R maximum equals to he given 40 microseconds. C is nothing but 3 into 10 to the power of 8 meter per second into TR, round trip time is 40 micro. Micro is nothing but 40 into 10 to the power minus 6 microseconds per second divided by 2 is there. This is 2. 2 ones are 2 20s are. Okay. So now this is a minus 6, this is a 8. So minus 6, 8 gaanu ikkada 2 migultadi. Okay. So enta idi? So 300 into 20. Correct no? Or else 300 into 20 meter per second. Here per second is there, per second jump meters. Okay. How much it is? 300 into 20. 300 into 20. Enta vachindamma? 300 into 20 is nothing but 3 2 is 6,000 meters. 6,000 meters is the distance. That is nothing but 6 kilometers. Option is there. 2. 6 kilometers is the range of the object because it is 6,000 meters. Option given in kilometers, that is 6 kilometers. Okay. We'll go further. RZ and NRZ refers to. RZ is nothing but return to 0, NRZ is nothing but non-return to 0. These are used in your channel coding techniques. Channel coding techniques. This channel, whatever you are coding, that is going to refer. So here what is the AM and FM waveforms? Never. Digital multiplexing techniques? Never. Pulse shaping filter? That is not a filter at all. Line coding schemes? This is the option. Line coding schemes. Very basic question only he asked. He didn't given much about that. Only few are question oriented, formula oriented. For a 16 QAM modulation scheme, how many bits are transmitted per symbol? Oh, 16 levels are there. So
number of levels given is 16 levels. Correct, no? 16 QAM. Okay. Quadrature, amplitude, modulation. What he is asking, per symbol how many bits are required? That is nothing but 2 to the power n. Correct, no? This n is nothing but how much? 2 to the power n is equals to 16. So n is equals to 4 bits per symbol. ఒక సింబల్కి 4 బిట్స్ని పంపించాలి. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 16 లెవెల్ క్వామ్. ఒక్కో లెవెల్కి 4 బిట్స్ని పెడితే 4 into 2 power 4 will give you 16 levels. సింపుల్గా అడిగినాడు, ఏం అడగలేదు. డిజిటల్ క్వశ్చన్ లాగా ఉంది ఇది, మల్టీప్లెక్సర్ డిమల్టీప్లెక్సర్ క్వశ్చన్ లాగా ఉంది, పెద్దగా ఏమి ఇవ్వలేదు. 4 bits per symbol. సింపుల్, నో? వెరీ సింపుల్. ఇట్ మే బి 32, యూ విల్ బి టెల్లింగ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 bits. సింపుల్గా అడుగుతున్నాడు. కమ్యూనికేషన్ కొన్ని బిట్సే ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్ టైప్లో కొద్దిగా హార్డ్ వర్కింగ్ లాగా అనిపిస్తాయి, మిగతా అన్ని చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి బిట్స్. 64, అయ్యో మళ్ళీ ఇక్కడ 64 క్వామ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం వెంటనే చెప్పొచ్చు లెవెల్స్ ఎన్ని, లెవెల్స్ 64 ఇచ్చాడు. n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6. 2 power 6 is 64, 8 8 is 64, so 2 power 3 into 2 power 3. So n is equals to 6 bits per symbol is definitely required. ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫస్ట్ లెటర్ తోటి అయిపోయి. To provide a data rate of 24 Mbps, RB is equal to 24 Mbps. What must be the symbol rate be? RB is how much? Symbol rate. Symbol rate B. What must be the symbol rate B? Okay. RB is equals to how much? 24 Mbps. 24 megabits per second. ఓకే, ఆర్బీ ఇచ్చాడు. మనల్ని ఏం ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు? సింబల్ రేట్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. మనకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా ఏంది? సో టోటల్ దిస్ ఈజ్ ఆర్బీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ బ్యాండ్ విడ్త్. బ్యాండ్ విడ్త్ ఫార్ములా తెలుసు. ఆర్బీ బ్యాండ్ విడ్త్ డివైడెడ్ బై log to m will gives you the RB. ఓకే, టోటల్ ఆర్బీ గివెన్ ఈస్ 24 Mbps. log to m we have to see we will see. I am going to give you that formula. That is nothing but bandwidth equals to RB divided by log to m. M is nothing but number of levels. Log to m. Okay. So RB is given as 24 Mbps. Okay. 24 Mbps. ఉండనియండి. log 2 m ఎంత, ఎన్ని లెవెల్స్ అన్నాడు? 64 లెవెల్ అని చెప్పాడు. 64 లెవెల్ క్వామ్. దీన్ని మనం ఎంఆర్ఏ సిగ్నలింగ్ అని పిలుస్తాము. ఎంఆర్ఏలో ఎం అనేది ఆ నంబర్. ఓకే, ఎం వచ్చేసి 64 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 to the power 6. ఓకే, సో log 2 బేస్ టు జంప్ 6 మిగిలింది. ఓకే, 24 డివైడెడ్ బై Mbps డివైడెడ్ బై 6 మిగిలింది. 6 4s are 24. సో దట్ ఈస్ 4 Mbps. That is nothing but 4 mega symbols per second is your answer. Simple questions, no? Very simple questions. Okay, we will move further. So this is how the communication questions you saw. If you see around 25 questions are came in 2025 ECET. Out of that, I don't feel this is not a big deal. RB divided by log to m. If you remember this, you can fit to any formula, any question you can solve. 32 QAM, 64 QAM. Here level is only asked. If you see, not much. Everything is almost simple questions only. But few are like here. This is formula oriented is given, which is unambiguous range, or maximum, or minimum. Few are formula oriented. These formula oriented things are there that if you note and keep in a side respect to each topic, then you can attempt 25 out of 25 questions in ECET. Basically not tough at all. Out of 25, I feel 13 to 15 questions are only mouth words. When you listen to your faculty in either college or coaching center, that itself is sufficient. Only 10 questions or 11 questions you require formula oriented. That is not a big formulas, just divided by into addition multiplication only. What we did is, if you remember that formulas, all are plus minus only. That much if you know each formula, you can finish the communication, which gives you 25 marks. Thank you. Follow Sree Academy. This is the 2025 ECET paper.